Hi students, it's Kailash. Lesson number 6, Ray Optics. இந்த லெசன்ல ஒரு எக்ஸலண்டான ஒரு டாபிக் இருக்கு, இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் ஆல்சோ 5 மார்க்ஸ்ல கேட்பாங்க. ஸோ Fizeau's experiment hyphen determination of speed of light. So discuss or describe Fizeau's experiment to determine speed of light. It's a very, very important question and quite interesting also. Okay, now when we talk about light, first of all, speed of light through vacuum is 3 into 10 to the power 8 meter per second and is denoted as C. அதாவது லைட் இருக்காரு பாத்தீங்களா, அவரு வேக்யூம்ல தான் வந்து ஹையஸ்ட் ஸ்பீட்ல டிராவல் பண்ணுவாரு. ஸோ வேக்யூம்ல லைட்டோட ஸ்பீட் 3 into 10 to the power 8 meter per second இருக்கும். அண்ட் இந்த வேல்யூவை we always take it as C. And it was Hippolyte Fizeau who was the first person to experimentally determine speed of light through air. Airல லைட்டோட ஸ்பீட் வேக்யூமை விட கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும். Okay, so it was Hippolyte Fizeau who was the first person to experimentally determine speed of light through air. அவரோட எக்ஸ்பெரிமெண்டல் வேல்யூ எவ்வளவு வந்துச்சு தெரியுங்களா அவருக்கு? 3.13 into 10 to the power 8 meter per second. And the actual value of speed of light through air is 2.99792 into 10 to the power 8 meter per second. அவருக்கு கிடைச்ச எக்ஸ்பெரிமெண்டல் வேல்யூவை இந்த ஆக்சுவல் வேல்யூவோட கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் வெரி க்ளோஸ் டு த ஆக்சுவல் வேல்யூ. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 95% அவருக்கு சக்சஸ்ங்க. தோ ஹி டென்ட் கெட் த அக்யூரேட் ஆன்சர், ஹிஸ் ஆன்சர் வாஸ் வெரி க்ளோஸ் டு த ஆக்சுவல் வேல்யூ ஆஃப் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் த்ரூ ஏர். ஸோ எப்படி இதை அவர் கண்டுபிடிச்சாரு அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பெரிமெண்டலா உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. அதை தான் இந்த செஷன்ல நம்ம பார்க்க போறோம். So போலாங்களா டாபிக் உள்ள? Okay, now the experimental arrangement what Fizeau used to determine speed of light through air consists of number 1, a source of light, yes. So the experimental arrangement consisted of a source of light, yes, and secondly a partially silvered mirror or a partially silvered glass plate, G. A tooth wheel which can be rotated. A tooth wheel which can be rotated at a desired speed. The speed of rotation of the tooth wheel can be adjusted by using an external mechanism which we are not going to show in the diagram. So omega be the angular speed of rotation of the tooth wheel. So the tooth wheel motor வச்சு rotate பண்ணலாம், ஒரு எக்ஸ்டர்னல் மெக்கானிசம் வச்சு அதோட ஸ்பீட் ஆஃப் ரொட்டேஷனை ஆல்டர் பண்ணிக்கலாம். அதை அந்த நம்ம டயக்ராம்ல காமிக்க போறது இல்லை. Now the line what you see is the axis of rotation of the tooth wheel. Now behind the tooth wheel a plane mirror was placed very far away from the tooth wheel at a distance of around 8 kilometers. So let me take it as this. It's an incredible distance. The tooth wheel இருந்து 8 kilometer distanceல he placed a plane mirror. Okay, right. So this is your experimental arrangement, and we have an observer who positions himself at the back of the partially silvered mirror facing the plane mirror. So an observer பார்த்தீங்கன்னா the tooth wheel face பண்ணணும், plane mirror பார்த்து face பண்ணியிருக்கணும், and he will be standing behind the partially silvered glass plate. அப்சர்வர்னா நீங்க புக்ல கொடுத்த மாதிரி ஃபேஸ் எல்லாம் வரைய வேண்டியதில்லை, ஜஸ்ட் அந்த ஐ மட்டும் நீங்க வரைஞ்சா போதும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப். ஸோ வாட் ஆக்சுவலி ஹி டிட் டு டிட்டர்மின் த வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் ஆர் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் த்ரூ ஏர் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரொட்டேட்டிங் டூத் வீலை பத்தி நம்ம பார்ப்போம். அதுக்கப்புறமா நம்ம அவர் என்ன பண்ணாரு அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணுவோம். ஸோ as far as the tooth wheel is concerned, so we said it can be rotated. See, the tooth wheel can be rotated with a particular angular speed. And இதோட speed of rotation நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். with பாத்தீங்களா, speed of rotation is altered. So either அதை ஸ்லோவா ரொட்டேட் பண்ணலாம், ஸ்பீடா ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம். So எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி we can adjust the speed of rotation of the tooth wheel, right?
And number two, in the tooth wheel, the projections, whatever you see, they are all called teeth. Tooth அப்படிங்கிறது singular, teeth அப்படிங்கிறது plural. And ரெண்டு teeth கடையில you have a space, isn't it? அந்த ஸ்பேஸுக்கு slot அப்படின்னு பேரு, இல்லைன்னா cut அப்படின்னு பேரு. So slotன்னு கூப்பிடலாம், இல்லைன்னா cut அப்படின்னு கூப்பிடலாம். Okay, so the projections are called teeth, and in between the two teeth we have an empty space which we are going to call it as cut or slot. Now in any tooth wheel, in a tooth wheel in general, in a tooth wheel there can be any number of teeth and any number of slots. எவ்வளவு teeth வேணாலும் இருக்கலாம், எவ்வளவு slot வேணாலும் இருக்கலாம். இப்போ இங்க நான் டயகிராம்ல காமிச்சிருக்கிற இந்த tooth wheelல எவ்வளவு teeth இருக்கு, எவ்வளவு slots இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம கவுண்ட் பண்ணுவோம். So let me start with this one. So 1, let me first count the teeth. 1, this is 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So there are 16 teeth. So let me write it somewhere over here. Okay. And let me count the number of cuts or number of slots, the space in between the two teeth. So let me start from here. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, and 16. So number of slots எவ்வளவு இருக்கு? அதுவும் 16, 16 இருக்கு. ஒரு பானை சாப்பாடு வெந்திருச்சா இல்லையாங்கிறத ஒரு சோறு வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம், அத்தனை சாப்பாடு வச்சும் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இல்லை. அந்த மாதிரி இப்ப இந்த டயகிராம்ல நான் காமிச்சிருக்கிற இந்த டூத் வீல்ல இருந்து நீங்க ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஒரு டூத் வீல்ல எத்தனை டீத் இருக்கோ அவ்வளவு கட்ஸ் இருக்கும். கட்ஸ் இல்லைன்னா ஸ்லாட்ஸ் இருக்கும். So if there are 16 teeth, necessarily there will be 16 cuts or 16 slots. If there are 24 teeth, there will be necessarily 24 slots or 24 cuts. So in general, if a tooth wheel contains n teeth, and there must be n slots in fact. So total ஒரு tooth wheel எப்பொழுதுமே 2n entities இருக்கும். n plus n 2n. அந்த 2n entitiesல n will be number of teeth and n will be number of slots. So அப்ப tooth wheel பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய or ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய ஒரு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பார்ட் என்னன்னா, in any tooth wheel the number of teeth and number of slots are always equal to one another. And moreover, ஒரு tooth wheel நம்ம டிசைன் பண்ணும்போது it is usually designed such that all the teeth are of equal widths. எல்லா டீத்துக்குமே width ஈக்குவலா இருக்கணும், and எல்லா ஸ்லாட்ஸுக்கும் width ஈக்குவலா இருக்கும். ஓகேங்களா? So that's all about your tooth wheel. Now let us go to that experimental arrangement. நான் சொல்லிட்டேன். இப்ப எப்படி லைட்டோட ஸ்பீடை அவர் கண்டுபிடிச்சாரு அதை நம்ம பார்ப்போம். So first, light from the source S is made to fall on a partially silvered glass plate. இந்த partially silvered glass plate ஓட orientation, position எப்படி இருக்கணும்னு கேட்டா, லைட் அது மேல இன்சிடென்ட் ஆகும்போது it should be inclined at an angle of 45 degree to the incident light. So glancing angle இருக்கு பாத்தீங்களா, அது 45 டிகிரியாக இருக்கணும். So reflected light will also be inclined at an angle of 45 degree with respect to the partially silvered glass plate. பாருங்க. So the light ray from the source is made to fall on the partially silvered glass plate at an angle, at a glancing angle of 45 degree. Or in simple words, I can say the partially silvered glass plate is inclined at an angle of 45 degree to the incident ray. You know, incident ray and reflected ray are always highly symmetrical with respect to the reflecting surface. So if the incident ray makes an angle of 45 degree with the reflecting surface, or in other words, if the glancing angle with respect to the incident ray is 45 degree, then the glancing angle with respect to the reflected ray should also be the same 45 degree. Right. Now,
partially silvered glass plate is capable of reflecting as well as refracting the light ray. Now let me not bother about refraction. Let me consider only the reflected ray. So the light ray gets reflected and it travels towards the tooth wheel. Now let us assume the tooth wheel is stationary. It is not rotating. It is kept stationary. And let me imagine the reflected ray ஓட பாத்துல tooth wheel ஓட slot இருக்கிறதா imagine பண்ணிக்கலாம். So the slot is occupying the position of the reflected ray. So reflected ray travel பண்ற பாதையில யார் இருக்கா டூத் வீலோட அப்படின்னு கேட்டா இந்த ஸ்பேஸ், இந்த ரெண்டு டீத் கடையில இருக்கக்கூடிய ஸ்பேஸ் ஸ்லாட் இருக்கிறதா இமேஜின் பண்ணிக்கலாம். Now the incident ray, after getting reflected, passes through the slot in between the two teeth. And then this incident ray falls on the plane mirror, which is kept very far away from the tooth wheel. So we know it's around 8 kilometers. Now, after falling on the plane mirror, the light will undergo reflection. So here we are initially imagining the tooth wheel is stationary. Okay, so tooth wheel stationary ஆக இருக்கும் பட்சத்தில் எந்த ஸ்லாட் வழியா இன்சிடென்ட் ரே டிராவல் பண்ணிட்டு வராரோ அதே ஸ்லாட் வழியா the reflected ray will pass. Now it passes through the partially silvered glass plate and reaches the observer, who is behind the partially silvered glass plate. இப்ப அப்சர்வர் இந்த ரிஃப்ளெக்டட் ரேவை ரிசீவ் பண்ணுவாரு, அவர்னால இந்த லைட் ரேவை பார்க்க முடியும், ரிஃப்ளெக்டட் ரேவை பார்க்க முடியும். Okay, so if the rotating wheel is stationary, if the rotating tooth wheel is kept stationary, light ray which is passing through one cut after falling on the plane mirror will get reflected back and will pass through the same cut and will reach the observer, so that the observer will be able to receive the reflected ray and hence he will be able to see the reflected ray. Now, on the other hand, if the tooth wheel, in fact, if the tooth wheel is rotated with a particular angular velocity, so அத அடுத்த ஸ்லைட்ல நம்ம பார்ப்போம். இதே டூத் வீல நான் ரொட்டேட் பண்ணும்போது ரிஃப்ளெக்டட் ரேவோட பாத்துல ஸ்லாட் இருக்க வேண்டிய இடத்துல, இப்போ முதல்ல ஸ்லாட் இருக்கு பாருங்க, ரிஃப்ளெக்டட் ரேவோட பாத்துல ஸ்லாட் இருக்கு இல்லையா? இப்போ நான் டூத் வீல ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பீட்ல நான் ரொட்டேட் பண்ண போறேன். so that ரிஃப்ளெக்டட் ரேவோட பாத்துல இந்த ஸ்லாட்டுக்கு அட்ஜசன்ட் ஆன இந்த டீத் வரதா இமேஜின் பண்ணிக்கலாம். So if the adjacent teeth to that particular slot through which the reflected ray passes is now in the path of the reflected ray, it will be blocked by the teeth. So teeth வந்து the reflected ray என்ன பண்ணாதுங்க, allow பண்ணாது, block பண்ணிடும், so that the observer won't receive the reflected ray. So the light what he received disappears. இத அடுத்த ஸ்லைட்ல நம்ம அனலைஸ் பண்ணுவோம். சோ இப்போ இந்த டூத் வீலோட ரொட்டேஷனை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா இப்போ நம்ம அனலைஸ் பண்ண போறோம் அடுத்த ரெண்டு ஸ்லைட்ஸ்ல. ஓகேங்களா? ரைட். இப்போ you just look at this picture at the left top corner. So what we have here is a simple representation of a tooth wheel. All the projections are tooth and the space in between the two teeth is slot. Now what we are going to assume here is, let theta be the angle between a teeth and an adjacent slot, which is going to be same throughout the tooth wheel. So நீங்க ஒரு டீத்துக்கும் ஒரு ஸ்லாட்டுக்கும் இடையில ஆங்கிள் மெஷர் பண்ணீங்கன்னா it will be theta. It will be same everywhere. So இந்த ஆங்கிளும் நமக்கு தீட்டாவா இருக்கும், ஸ்லாட்டுக்கும் அதோட கன்சிகூட்டிவ் டீத்துக்கும் இடையில இந்த ஆங்கிளும் தீட்டாவா இருக்கும். So இந்த மாதிரி throughout the tooth wheel, the angle between a teeth and an adjacent slot or a cut is taken as theta. Right. இப்போ இந்த டயகிராமுக்கு வாங்க again. So what we have here is a tooth wheel and we have the plane mirror and this is the observer. இப்போ நம்ம அந்த டூத் வீலோட ரொட்டேஷனை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா நம்ம அனலைஸ் பண்ணுவோம். இப்போ ரிஃப்ளெக்டட் ரே ஸ்லாட் வழியா பாஸ் ஆச்சுன்னா it will be able to reach the observer. So if the reflected light passes through the cut or the slot, it can reach the observer. So the observer will be able to see the reflected light. He will be able to receive the light ray. On the other hand, if the reflected ray falls on the adjacent teeth to that of slot, எந்த ஸ்லாட் வழியா reflected ray travel பண்ணுதோ
அந்த ஸ்லாட்டோட adjacent teeth மேல reflected ray பட்டுதுன்னா அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும்? இந்த மிரரை ரொட்டேட் பண்ணணும். இட்ஸ் நாட் மிரர், இன் ஃபேக்ட் ஐம் ரியலி சாரி. இந்த டூத் வீலை நம்ம ரொட்டேட் பண்ணணும். என்ன ஆங்கிள் நம்ம ரொட்டேட் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஸ்லாட்டுக்கும் டீத்துக்கும் இடையில ஆங்கிள் எவ்வளவு? தீட்டா. அப்ப இந்த டூத் வீல தீட்டா ஆங்கிள், தீட்டா டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணா ஸ்லாட் இருந்த இடத்துல இப்ப யார் வருவா அப்படின்னு கேட்டா அதோட adjacent டீத் உங்களுக்கு வரும். இன்னொரு தீட்டா டிகிரி நான் ரொட்டேட் பண்ணேன்னா டீத் இருந்த இடத்துல அதுக்கு அடுத்தபடியா இருக்கக்கூடிய ஸ்லாட் வருவார். இந்த மாதிரி நான் ஒவ்வொரு தீட்டா டிகிரி ரொட்டேஷன் கொடுக்கும் பொழுது ஸ்லாட் ஆக்குபை பண்ண பொசிஷனை டீத் ஆக்குபை பண்ணுவான், டீத் ஆக்குபை பண்ண பொசிஷனை ஸ்லாட் ஆக்குபை பண்ணுவான், and so on. So for every theta degree rotation of the tooth wheel, the position of the slot and the teeth will get interchanged continuously. Right. இப்போ நமக்கு இந்த reflected ray ஓட பாத்துல slot இருக்காரு. So the reflected ray is able to pass through the slot and reach the observer. இப்ப பாருங்க நம்ம tooth wheelக்கு ஒரு theta degree rotation கொடுப்போம். See, I'm rotating it by theta. இப்ப ரிஃப்ளெக்டட் ரேவோட பாத்துல ஸ்லாட் இருந்த இடத்தை இப்ப யார் ஆக்குபை பண்றா? டீத் ஆக்குபை பண்றா. அப்ப ரிஃப்ளெக்டட் ரே பாத்தீங்கன்னா it will be blocked by the teeth and hence no light will reach the observer. So if the reflected ray falls on the teeth, it will be blocked and hence cannot reach the observer. Right. இப்ப நான் இன்னொரு தீட்டா டிகிரி ரொட்டேஷன் கொடுக்கிறேன். இன்னொரு தீட்டா டிகிரி ரொட்டேஷன் கொடுத்தேன்னா டீத் இருந்த இடத்துல அதோட adjacent slot வந்துடுவார். இப்ப now if you look at the reflected ray, it will be able to pass through the slot and hence reach the observer. அப்ப இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா, டூத் வீல நம்ம ரொட்டேட் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு தீட்டா டிகிரி ரொட்டேஷனுக்கும் லைட் டிசப்பியர் ஆகும், அப்பியர் ஆகும், டிசப்பியர் ஆகும், அப்பியர் ஆகும், disappear ஆகும், appear ஆகும் for the observer. So slot வழியா லைட் பாஸ் ஆச்சுன்னா appear ஆகும். டீத் மேல லைட் இன்சிடென்ட் ஆச்சுன்னா டீத் லைட்டை பிளாக் பண்றனால அப்சர்வரை லைட் ரீச் பண்ணாது. So light will disappear. The reflected light will disappear. அப்போ observer reflected ray பார்க்கும்போது he will not receive the reflected ray continuously, but rather intermittently. So the reception of the reflected ray by the observer will be intermittent. Okay. So I can conclude for every theta rotation, the light will appear and disappear, appear, disappear, appear, disappear. So this is the key point what you should never forget while discussing Fizeau's experiment. ஓகேங்களா? இதை ஒரு make a just note of it in your book or in a rough paper. So for every theta rotation, the light will appear and disappear. So Fizeau's experimentல tooth wheel rotate பண்ணும் பொழுது the light, the reflected light, what the observer receives will not be continuous, it will be intermittent. So light appear ஆகும், disappear ஆகும், appear ஆகும், disappear ஆகும் for every theta degree rotation. Right. இப்போ அடுத்த ஸ்லைட்ல இந்த தீட்டா டிகிரி ரொட்டேஷனை என்ன டைம் இன்டர்வல்ல நம்ம கொடுக்கணும்? So what time should the tooth wheel take to undergo a rotation by an angle theta? அதை நம்ம அனலைஸ் பண்ணலாம். So again what we have here is a tooth wheel and we have a plane mirror here. The distance between the tooth wheel and the plane mirror is d which is around 8 kilometer. இப்போ சோர்ஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய லைட் ரே பார்ஷியலி சில்வர்டு கிளாஸ் பிளேட் மேல பட்டு it gets reflected and we know the reflected ray passes through the slot, falls on the plane mirror and again it gets reflected and reaches the toothed wheel. So இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன்னா I'm just going to discard the path or the distance what the reflected ray from the partially silvered glass plate travels from the glass plate to tooth wheel. So in the distance நான் discard பண்ண போறேன்.
I'm going to consider only the distance what the light ray travels from the tooth wheel to plane mirror and from the plane mirror back to the tooth wheel. Okay, so என்ன பண்றோம் பாருங்க. அப்ப இந்த டூத் வீல ரீச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஸ்லாட் வழியா டிராவல் பண்ணக்கூடிய லைட் ரே it travels a distance equal to d towards the plane mirror, and after reflection it has to reach the tooth wheel again, isn't it? So in the tooth wheel reach பண்றதுக்கு plane mirror ல இருந்து the light ray will travel again a distance d. So a back and forth, for a back and forth இந்த ஒரு ட்ரிப் அடிக்கிறதுக்கு, அதாவது டூத் வீல்ல இருந்து பிளேன் மிரர்ல இருந்து டூத் வீல், இந்த ட்ரிப் அடிக்கிறதுக்கு the light ray has to travel a total distance equal to 2d. Is it clear? So let t be the time taken by the light ray to travel from the tooth wheel to plane mirror and again back to the tooth wheel from the plane mirror. That is, t is the time taken for a to and fro motion, or in simple words, t is the time taken to cover a distance equal to 2d totally, back and forth between the tooth wheel and the plane mirror. Okay, right. Now the key point is time taken by the light to travel a distance 2d, that is back and forth between these two entities. So in the distance, in the 2d distance, என்ன time interval light cover பண்றாரோ அந்த டைம்ல the angle of rotation of the tooth wheel has to be theta. அதாவது உங்க டூத் வீல் தீட்டா டிகிரி டர்ன் ஆகிறதுக்கு எடுத்துக்கக்கூடிய டைமும் லைட் 2d டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் பண்றதுக்கு எடுத்துக்கக்கூடிய டைமும் ஈக்குவலாக இருக்க வேண்டும். This is the key point you should never forget. The second key point regarding your tooth wheel. Okay, so the time taken by the light to travel back and forth between the tooth wheel and the plane mirror, that is a distance 2d, should absolutely match with the time what the tooth wheel takes to undergo rotation by an angle theta. ஏன்னா theta டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு theta டிகிரி ரொட்டேஷனுக்கும் லைட் அப்பியர் ஆகும், டிஸப்பியர் ஆகும், அப்பியர் ஆகும், டிஸப்பியர் ஆகும். அப்ப லைட்டோட அப்பியரன்ஸுக்கும் டிஸப்பியரன்ஸுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய இந்த டைம் டியூரேஷன் பாத்தீங்கன்னா டீக்கு ஈக்குவலா இருக்கும். அதாவது 2d டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் பண்றதுக்கு லைட் எவ்வளவு டைம் எடுத்துக்குதோ அந்த டைமுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும். Okay, right. I will just see the animation. Let t be the time taken by the light to travel from the wheel to the mirror and again back to the wheel from the plane mirror. That is to cover a total distance equal to 2d. So in the pop animation la paakalam. So you can see the incident ray once again. So it's the light ray which is passing through the slot towards the plane mirror right from the tooth wheel. The mirror is rotated. I'm sorry, the tooth wheel is rotated. Again, you just look at the animation. So this is the light ray traveling towards the plane mirror. It gets reflected. And now the reflected ray is falling on the teeth, adjacent teeth. If you look at the light ray which is marked red, so that is traveling a distance d from the tooth wheel to plane mirror. And the one which is colored red is the reflected, colored blue in fact, is the reflected ray. That again travels a distance d from the plane mirror to the tooth wheel. So by the time the reflected ray reaches the tooth wheel, traveling a distance 2d totally, right from the tooth wheel to the plane mirror and plane mirror to the tooth wheel, the mirror has rotated, I'm sorry again, the tooth wheel has rotated by an angle theta. So that if a slot இருந்த இடத்துல யார் வந்துட்டா, teeth வந்துட்டாரு. அப்ப லைட் என்ன ஆயிடுங்க, disappear ஆயிடும். So the light won't reach the observer, it disappears. So if I consider t to be the time taken by the light to travel to execute a to and fro motion between these two entities, அந்த டைம்ல the tooth wheel has rotated by an angle theta. So that appear ஆயிருந்த light இப்ப என்ன ஆயிடுங்க, disappear ஆயிடும்.
இன்னொரு theta degree rotate பண்ணும்போது the reflected ray will be able to travel through the adjacent slot of this particular teeth, which is now blocking the reflected ray, and hence the light ray will appear once again. So we can conclude during this time t, the tooth wheel rotates by an angle theta, so that light passing through one slot is completely blocked by its adjacent teeth, adjacent tooth in fact. So ultimately the key point what you should remember is the time what the light takes to travel a distance 2d should absolutely match with time of rotation of the tooth wheel by an angle theta. அந்த ஸ்பீட்ல இதை நம்ம ரொட்டேட் பண்ணணும். ஸோ இனிஷியலா அவரை ஸ்டேஷனரியா வச்சுட்டு இவரோட ஸ்பீட் ஆஃப் ரொட்டேஷனை கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போகணும். ஸோ ஃபார் ஒன் பர்டிகுலர் ஆங்குலர் ஸ்பீட் ஆஃப் ரொட்டேஷன், light will appear and disappear, appear and disappear, appear and disappear. So அந்த speed of rotation நீங்க tooth wheel க்கு supply பண்ணணும். ஓகேங்களா? Right. So don't forget these two key points what I told you regarding tooth wheel. Okay? Right. அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போவோம். Now we will go into the calculation part. How to determine velocity or speed of light through air. The speed, speed is equal to distance covered divided by time taken. So the speed v of light is the ratio of the distance traveled by the light from the tooth wheel to the mirror and back to the tooth wheel, for which it takes a time t. So total of light travel பண்ற distance பாத்தீங்கன்னா 2d back and forth. அதுக்கு அவர் எடுத்துக்கக்கூடிய time வந்து t. That's what we have assumed in the earlier slide. So, speed is equal to distance covered divided by time taken. So, 2d by t. Therefore, the speed of light v will be equal to 2d divided by t, where 2d is the distance covered by the light between tooth wheel and plane mirror, and again back to the tooth wheel from the plane mirror. So, in the 2d distance cover பண்றதுக்கு என்ன டைம் எடுத்துக்கிறாருன்னு அசியூம் பண்ணோம்? t instant எடுத்துக்கிறதா அசியூம் பண்ணோம். So v is equal to 2d divided by t. So this is number 1. இந்த டைம் tல, அதாவது light 2d distance travel பண்ற அந்த instantல we have to provide a proper angular velocity for the wheel. That is, the wheel has to be rotated by an angle theta. அப்படின்னு சொல்லி போன ஸ்லைட்ல பார்த்தோம். So the angular speed of the wheel when light disappears for the first time, அதாவது வீலோட ஸ்லாட் வழியா டிராவல் பண்ணி பிளேன் மிரர் மேல பட்டு ரிஃப்ளெக்டட் லைட் மறுபடியும் வீலை ரீச் பண்ணும் பொழுது எந்த கட் வழியா பாஸ் பண்ணிட்டு போனாரோ அதோட அட்ஜசன்ட் டீத் அங்க இருக்கணும், அதோட அட்ஜசன்ட் டூத் அந்த பொசிஷன்ல இருக்கணும், for which I have to rotate the wheel by an angle theta by the time the light travels a distance equal to 2d, அதாவது t secondsல. So the angle what the wheel has to subtend is theta and in a time t. Therefore, thetaவும் timeவும் தெரிஞ்சதுனா, angular displacement to timeவும் தெரிஞ்சதுனா, we can very well calculate the angular speed. So, angular speed is given by omega is equal to angular displacement divided by time taken. So, theta over t. So, the angular speed of the wheel when the light disappears for the first time is given by omega is equal to theta by t. Light disappear ஆகுதுன்னா என்ன அர்த்தம்? கட் வழியா பாஸ் ஆன லைட் மிரர் மேல பட்டு, பிளேன் மிரர் மேல பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வரும் பொழுது டூத் வீல ரீச் பண்ணும் பொழுது அந்த கட்டோட அட்ஜசன்ட் டீத் ரிஃப்ளெக்டட் லைட் ரேவோட பாத்துல இருந்திருக்கணும். அதனாலதான் லைட் என்ன ஆகுதுங்க? டிசப்பியர் ஆகுது. அப்படின்னா உங்க டூத் வீல என்ன ஆங்கிள் ரொட்டேட் பண்ணணும்? ஸ்லாட் இருந்த இடத்துல கட் வரணும்னா ஸ்லாட்டுக்கும் கட்டுக்கும் இடையில என்ன ஆங்கிள் இருக்கோ அந்த ஆங்கிள் நான் ரொட்டேட் பண்ணணும். தட் இஸ் நத்திங் பட் தீட்டா. என்ன டைம்ல ரொட்டேட் பண்ணணும்? ரிஃப்ளெக்டட் லைட் பிளேன் மிரர்ல பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிற லைட் டூத் வீல ரீச் பண்றாரு பாத்தீங்களா? அதாவது டூத் வீல்ல இருந்து பிளேன் மிரர்ல இருந்து டூத் வீல் டிராவல் பண்றதுக்கு லைட் என்ன டைம் எடுத்துக்குதோ அந்த டைம் இன்டர்வல்ல கரெக்டா அவர் தீட்டா டிகிரி ரொட்டேட் ஆகணும். So don't forget this. Okay, so omega is equal to theta by t. இதுல இருந்து let us find what is t. So the time taken to travel to and fro by light between the tooth wheel and the plane mirror is calculated with the help of the angular velocity of the wheel. So இதை rearrange பண்ணி what is the time அப்படிங்கறத நம்ம calculate பண்ணுவோம்.
So T is equal to theta over omega. Take it as number 2. Let this be number 1. Can you please make a note of it in a rough paper? So that அடுத்த ஸ்லைட் காமிக்கும் போது உங்களுக்கு இதோட கண்டினியூட்டி அஃபெக்ட் ஆகாது. So V is equal to 2D by T. Take it as number 1. And T is equal to theta by omega. Take it as number 2. Please make a note of it in a paper. Okay, so this is equation number 2. இப்போ இந்த டைமை வீலோட ஆங்குலர் வெலாசிட்டி ஒரு ஆங்குலர் ஸ்பீடுல இருந்து கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு எக்ஸ்பிரஷன் நம்பர் 2 சொல்லுது. அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த தீட்டாவோட வேல்யூ நமக்கு தெரியணும். So we know theta is the angle between a cut and an adjacent tooth, isn't it? So அந்த தீட்டாவை இப்ப எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோங்கிறத பாருங்க. அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போலாம். So again, let me have a very simple arrangement of a tooth wheel with 4 teeths. The projections are teeths, and in between the teeths we have a cut, isn't it? So 1, 2, 3 and 4 cuts. So 4 teeths and 4 cuts இருக்கிற ஒரு simple tooth wheel arrangement நான் எடுத்துக்கிறேன். இப்போ நான் angle theta கண்டுபிடிக்கணும். First of all, let us mark what is angle theta in the diagram. So you know the angle between a tooth and an adjacent cut is theta. இல்லைங்களா? இதே மாதிரி ஒரு கட்டுக்கும் அதோட adjacent teethக்கும் இடையில இருக்கிற angle இதுவும் theta. Again, இந்த teethக்கும் அதோட adjacent கட்டுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய angle theta. So this is again theta. So all these angles are equal, theta. Okay, theta. Again, this is theta, theta. So all the angles are theta. இப்போ இந்த சர்க்கிளோட சென்டர்ல பாத்தீங்கன்னா, you know the total angle inside a circle at the center will be 360 degree. So if you look at the diagram, the angle at the center of the circle, that is 360 degree, is divided into how many parts? Count பண்ணலாமா? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So சர்க்கிளுக்கு நடுவுல இருக்கிற சென்டர்ல இருக்கிற இந்த டோட்டல் ஆங்கிள் 360 டிகிரிய 8 ஈக்குவல் பார்ட்ஸ் ஆக பிரிச்சிருக்கும். அதுல ஒரு பார்ட் தான் தீட்டா. அப்ப அந்த தீட்டாவை எப்படி நான் கண்டுபிடிக்க போறேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, so what is the total angle in the circle? 360 degree. அத ரேடியன்ல எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவோம். So 2 pi. Pi is 180 degree. So 2 pi is 360 degree. So the total 360 degree எத்தனை ஈக்குவல் பார்ட்ஸா பிரியுதுங்க? 8 ஈக்குவல் பார்ட்ஸா பிரேக் பண்ணிருக்கோம். அதுல ஒரு பார்ட் தான் தீட்டா. அப்ப இந்த ஒரு பார்ட் தீட்டாவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டா, இந்த டோட்டல் ஆங்கிள் 360 டிகிரிய, அதாவது 2 பைய எத்தனை பார்ட்ஸா நம்ம அதை பிரிச்சிருக்கோங்க? 8 பார்ட்ஸா பிரிச்சிருக்கோமா? 8 ஈக்குவல் பார்ட்ஸா பிரிச்சிருக்கோமா? சோ 8 ஆல டிவைட் பண்ணணும். So theta is equal to, that is angle between a teeth and an adjacent cut will always be equal to 2 pi, that is 360 degree, which is nothing but angle at the center of the circle expressed in radian divided by, here the number is 8. இப்ப இந்த 8ங்கற நம்பரை கொஞ்சம் டிஃபரண்டா வியூ பண்ணுவோம். ஞானக்கண்ல பார்க்கலாம். இந்த 8ங்கற நம்பரை நீங்க ஞானக்கண்ல பாத்தீங்கன்னா, சாதாரண கண்ல பார்க்காம கொஞ்சம் ஞானக்கண்ல பார்த்தா எப்படி இருக்கும்னு பார்ப்போம். 2 pi by 8. So இந்த 8ங்கற நம்பரை கொஞ்சம் டிஃபரண்டா நான் வியூ பண்ண போறேன். எப்படின்னு பாருங்க. So let me count the number of teeths and number of cuts in this arrangement. So 1, 2, 3, 4. எவ்வளவு கட்ஸ் இருக்கும், எவ்வளவு டீத் இருக்கும், எவ்வளவு கட் இருக்கும்னு பார்த்தோம். அப்ப இந்த 8 4 plus 4ன்னு பாருங்க. ஞானக்கண்ல பாத்தீங்கன்னா அதுல 4 refers to number of teeth and 4 refers to number of cuts. அப்ப இந்த 8 இருக்க வேண்டிய இடத்துல நம்ம 4 plus 4ன்னு எழுதிக்கலாம். இந்த 4 plus 4 வேர்ட்ஸ்ல எழுதணும்னா ஃபர்ஸ்ட் 4க்கு பதிலா நம்பர் ஆஃப் டீத்னு எழுதலாம். ரெண்டாவது 4க்கு பதிலா நம்பர் ஆஃப் கட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எழுதலாம். அப்ப தீட்டாவோட ஃபார்முலா எப்படி மாறிடும் அப்படின்னா 2 pi divided by number of teeth plus number of cut அப்படின்னு மாறிடும். Okay, so theta is equal to, that is the angle between a teeth and an adjacent cut or angle of rotation of the tooth wheel
by the time the light travels a distance equal to 2d is equal to 2 pi over number of teeth plus number of cuts. So I hope you would have understood this. Okay. So அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போலாங்க. அதாவது உங்களுக்கு எக்ஸ்பிரஷன் நம்பர் 2 அந்த இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லைட்ல பார்த்தோம் இல்லைங்களா, t is equal to theta by omega. அதுல அந்த தீட்டா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறத இப்ப போன ஸ்லைட்ல சொல்லி கொடுத்தேன். சோ ரெஃபரன்ஸ்க்காக நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா இந்த ரெண்டாவது எக்ஸ்பிரஷனை இன்னொரு தடவை இங்க நான் எழுதியிருக்கேன் அந்த ஸ்லைட்ல. சோ t is equal to theta by omega. அதுல தீட்டா இப்பதான் பார்த்தோம். சோ theta is equal to total angle of the circle in radian divided by number of teeth plus number of cuts. So you know total angle of the circle is 360 degree, and if I put it in radian, it will be 2 pi. So I end up with total angle of the circle in radian divided by, that is 2 pi divided by, if there are 4 teeth, there will be 4 cuts. If there are 8 teeth, there will be 8 cuts. So in general, if there are n teeth, there will be n cuts. Upper denominator n plus n in borom. So n plus n will give me 2n. So the 2 cancel பண்ணிட்டோம்னா I end up with the angle of rotation of the wheel by the time the light travels a distance equal to 2d between the tooth wheel and the plane mirror back and forth is equal to pi over n. அதுல pi அப்படிங்கிறது 180 degree, capital N ங்கிறது either number of teeth ன்னு எடுத்துக்கலாம் or number of cuts ன்னு எடுத்துக்கலாம். So if they give you total number of entities, அதை நீங்க 2 ஆல divide பண்ணீங்கன்னா I'll be getting number of teeth or number of cuts. So let me take it as expression number 3. So theta is equal to pi by n. Substituting this theta value, that is expression 3, in expression 2, you'll be ending up with time what the light takes to travel a distance equal to 2d, or in other words, time what the tooth wheel takes to undergo rotation by an angle theta. So t is equal to theta ku badala I'm going to substitute pi by n. So t is equal to theta ku badala pi by n substitute பண்ணும்போது the term n goes to the denominator. Thus I end up with t is equal to pi by n omega. So this is expression number 4. So இது என்னதுங்க actually? So this expression will tell us what time the light will take to travel a distance equal to 2d. That is back and forth between the tooth wheel and the plane mirror. As well as this is the time what the tooth wheel takes to undergo a rotation theta. Is it clear? Right. இப்போ அடுத்த ஸ்லைட்ல நம்ம ஸ்பீட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா கொண்டு வந்துடலாம், அல்டிமேட் ஸ்டெப். So இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இந்த எக்ஸ்பிரஷன் 4ஐயும் எக்ஸ்பிரஷன் 1 velocity of light 2d by t, this speed of light in fact, so 2d by t. So இந்த ரெண்டு எக்ஸ்பிரஷனை ரெஃபரன்ஸ்க்காக அடுத்த ஸ்லைட்ல உங்களுக்கு நான் மறுபடியும் எழுதி இருப்பேன். பாருங்க, this is expression number 4. T is equal to, you can see t is equal to pi by n omega. And first slide la speed of light, distance covered by the light divided by time taken, 2d by t ன்னு எழுதியிருக்கேன். Okay, right. இப்போ இது ரெண்டையும் நம்ம ஹைலைட் பண்ணிடுவோம் so that clear-ஆ தெரியும். இப்போ substituting this fourth expression in the first expression, அதாவது இங்க t க்கு பதிலா நான் pi by n omega substitute பண்ணணும். So v is equal to 2d divided by denominatorல pi over n omega. So what will happen? So on rearrangement, n omega will go to the numerator. So I end up with 2d n omega divided by pi. So thus I end up with v is equal to 2d n omega divided by pi. So Fizeau அவர் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல அவர் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருந்த இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணாருங்க. d வேல்யூ கேபிட்டல் n, so number of teeth or number of cut of the tooth wheel what he used, and omega angular speed of the tooth wheel, and divided by pi is 3.14. so the values எல்லாம் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி பார்த்ததுல he got an answer 3.13 into 10 to the power 8 meter per second, or in other words 3,13,000 kilometer per second. So he got a very close answer to that of the actual value, which is roughly 3 lakh kilometer per second, or
In terms of accuracy, it will be 2.99792 into 10 to the power 8 meter per second. So the value of speed of light determined by him was very close to the actual value, 2.99792 into 10 to the power 8 meter per second. So that's all about Fizeau's experiment in determination of speed of light. So thank you. I'll stop with this. Meet you in the next video session. Bye.